ఇదేమో చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నారా ఎక్స్పెరిమెంట్లు? రే Alright, welcome back to the channel guys. What's up guys? Kaise ho? I hope everyone is doing great. One tip I will give you if you want to, I mean maybe you people are more, you're not lazy like me, so you can go with your flow, but preferably if you're lazy like me, getting up in the morning and setting up all the things for a breakfast, right? I prefer doing this in the night itself. Baita goste jalu golaida. ఇంత రాత్రి కూడా కన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తారా, పడుకొని. ఐ అండర్స్టాండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిలేడ్ బికాస్ there's no proper financial activity. People are not buying homes these days, but unfortunately builders have already started like 2 years back when there was a lot of demand. Now people are not buying, but the builders can't stop right now in the middle because as per RERA rules you have to finish the construction, and people who paid, who booked the apartments, houses in the beginning, in the pre-launch or after the RERA was applied, if the community has like 1000 flats and even if 10 people booked only 10 apartments, as per RERA rule, you have to finish the apartment and give it to the first 10 people who bought it. Why am I talking about real estate? But you know, Hyderabad mein you can talk about 3 things. Food, number 1, automobiles, number 2, and lots of properties. Hyderabad is a rich amma. Anyways, ekkadi vachinam. I was talking about I would prefer packing up everything, like setting up my Sena, putting my helmet, my GoPro, my riding gear, everything in place so that I don't forget everything in the morning. Because if you're like a gajini like me, 276% you'll forget everything. By the way, a lot of people keep asking me what is 276%. It's nothing. Flow lo okkar ochindi. I just continue saying that. It feels good saying that. Like instead of 100%, it's like 276%. In which case the bike is back, PPF, everything is done. Time is around 10:45 in the night. Let's go sleep properly. Morning, get up, enjoy the bikes, enjoy Hyderabad weather. I'll see you guys direct in the morning tomorrow. Time is actually 6:30. We had to leave. Those days are back where we plan certain time, but that is not going to happen. 6:30, I'm still here. People are just getting up. I think there'll be at least 4 super sports today. There are a couple of our old OG guys also joining today. I'm really proud to announce that I was the first one to get up today. Group lo first message ene betna, good morning ani. 2 things I noticed. Upper body got really fit and nice, but ee kinda mana South Indian potta పోవాలి, ఇంకొంచెం పోవాలి. Okay, legit, if this audio is going to turn up to be bad, because I can never rely on this GoPro, there is some crackling sound coming up because the mic is kind of loose on it. I don't know if it is the C type or if it's the mic adapter, no idea. But if it turns out to be bad, then I'll try to do something in post till I get a new mic. But till then, bear with me. Or if it is really bad, I'll just switch out the audio and maybe we'll not have a proper motor vlog. Yeah, but for now, getting out. Okay, let's first wake up the neighborhood. Okay, let it wake up the neighborhood. Meanwhile, let me tell you what happened. Actually, an interesting set of riders today, like I told you. After a very long time, it's going to be me, Chaitanya, Shiva, Panda, and 2 more interesting people after a long time. There is going to be Sriman and Bahubali. Yeah, after a super long time they're coming. I mean, we keep meeting in between, but not for breakfast rides and all that. So recently when we met, we thought let's do a breakfast ride together, because you guys know these days we are doing only breakfast rides. We're not doing like long distance touring. That is also going to come up this year, and the next 3 months, October, November, December, May, we are planning to do at least 2 long rides. Now don't ask me which bike. So right now what happened is all of us have to go together. We had to meet here actually. This was our meeting point. But then Sriman, when he was coming on the way, it seems his bike's brake failed. I think this is Panda in front of me on his Himalayan. So we're all going back to Chaitanya's house so that Sriman can pick up Chaitanya's secondary bike, the R90, because it's not safe to ride a bike without a brake. That I think he's getting his Panigale V2.
రే రోడ్ ఏదిరా సో టూ మచ్. Whenever I see water, I remember one thing, that I have to put a radiator grill on this. It is in stock in the BMW showroom. They kept it for me aside. I blocked it. I have to go and just get it done. చెప్పినావా ఆగవేమ్రా? అన్నింటి తీస్తా బయటికి, కొంచెం దుమ్ముగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఒకటే సేమ్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ అనుకున్నాను, బట్ వీ గాట్ కంటెంట్ అగైన్. అనుకోకుండా ఈడైతే అవుతలేడు అసలు. హార్న్ కొడుతున్నా, డిప్పర్ వేసి కొడతా, హార్న్ కొడుతున్నా, డిప్పర్ కొడుతున్నా, ఇంటనే లేవు. వాడితో మాట్లాడుతున్నా, కోడ్ తక్కువ కొడుతున్నాడు. అప్పుడు కాదురా, మా ఇంటి దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా నేను. అవునా? ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నావు గుంతలు ఎక్కించుకుంటూ, నేనేమో ఆచి తూచి ఫెదర్ మెల్లగా అక్కడ ఇంత పెద్ద గట్టిలా ఉండి మంచిగా వెళ్ళిపోయాను. నేను వెళ్ళి పక్కన ఇంట్లోకి వెళ్ళి వాడు ర్యాంప్ ఎక్కించి వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన. చాలా కథ ఉంది అయితే. ఏంటి గాలి నింపుతున్నావు మళ్ళీ? వీడు గాలిన నింపాలి, బయటకైనా ఛార్జ్ చేయాలి. అరే నింపితే బాధ, నింపకుంటే బాధ. దీనికి అసలే పెట్టడానికి ఒక తలకే నొప్పి. ఇచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఏంటి చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉంది అది ఎక్విప్మెంట్. ఏంట్రా పాష్ పంపు, పాష్ పంపు. ఇది పట్టట్లేదురా, దీనికి ఎప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం. అటు ఉంచమంటున్నావా? బ్యాక్ తీసుకో. వెరీ ఐకానిక్ ప్లేస్ దిస్ ఇస్. ఇక్కడ చాలా చేసాం ఇలాంటివి. ఎస్పెషల్లీ ఇది వాస్తు మంచిది కదా, దిస్ వాస్తు ఇస్ నాట్ గుడ్, ఎస్పెషల్లీ హియర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. ఇది స్ట్రైట్ పోవట్లేదురా. లేక లేక రైడ్కి వస్తే ఏంటి పరిస్థితి? లేక తీసాడు బండి. చూడు ఎన్ని కలర్లు ఉన్నాయి దీని మీద. సార్ ఆయన బ్రేక్ ఫెయిల్ అవడం ఏంటో గలీజ్గా చూడు. అంటే వచ్చేటప్పుడు అయిందా లేకపోతే అనుకున్నా ఇది లేకపోతే ఎట్లా రా ఈ బండికి అసలు? బండి ఫాస్ట్ వెళ్తుందా? దీన్ని రిపేర్ చేసింది. సెకండ్ టైం మా డుకాటి ఇంజనీర్ పెద్ద చూస్తున్నాడు టూల్ కిట్ తీసుకొచ్చి. ఫ్లూయిడ్ లేదు కదా, కారిపోయింది. అదే ఎక్కడ లీక్ అవుతున్నాడు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే టైర్ అంతా లీకింగ్ టు ఆన్ ద టైర్. నిమిషాల తర్వాత ఏంటి ఆడి పరిస్థితి అంటే జోగిపేట అంటే అప్పుడప్పుడు లేట్ అవడం మంచిది. టుడే వి గాట్ లేట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మేము వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఈ పరిస్థితి. బికాస్ ఆఫ్ డిలే టుడే యాక్చువల్లీ హీ కాల్డ్ us and then he was like బ్రేక్ పడతలేదంటే దెన్ వీ హ్యావ్ అ రిప్లేస్మెంట్ బైక్. ఇది పెద్ద తోప్ బైకింగ్ కాదు, దీంట్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చూసుకొని నడుపు. బ్రేకులు పడుతున్నాయి, ఇంజన్ బాగుంది, కానీ టైర్ బ్యాటరీ అసలు ఆన్ చేసినారా దీన్ని? నేను స్విచ్ ఆన్ చేసి చూడండి, బ్యాటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. చైతన్య హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ దోష్. ఆన్ చేసి అని అయిపోద్ది. ఏ బండి అని చేసే వస్తుంది అర్థమవుతుంది, నాదా నీదా? Okay, time is around 7:40 AM. మామూలు డిలే కాదమ్మా, దిస్ ఇస్ లైక్ క్రేజీ డిలే. ప్లాన్ వాస్ టు గెట్ అవుట్ అట్ 6:30 షార్ప్. ఇంటి కింద స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం, బట్ యూనో థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఫర్ అ గుడ్ రీజన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెండ్. జిఎస్ఏ ఉన్నప్పుడు ఐ వుడ్ ఎంజాయ్ దీస్ రోడ్స్. నౌ మై బట్ హర్ట్స్. I could feel every small indent, can feel every small pothole. But yeah, hoping it will not rain today, because on the super sports, see, I don't like rain on any bike, and that too on the super sport it's so irritating because everything is like
you have to focus so much on the bike riding. It's not like an adventure tourer where you get to enjoy the nature, look around. అట్లాంటివన్నీ కొంచెం కష్టం. Yeah, one more thing I've been noticing on these bikes compared to all my adventure touring life. I've had the Tiger, I've had the GSA, one hell of a tank. But compared to those bikes, one very major thing apart from the riding dynamics and all that, what I feel is fuel. Yeah, fuel keeps going low so much. I wouldn't check my fuel at all. The range was always about 200 kilometers. On the GSA light discount almost 400 kilometers it would be, but on these bikes, on the super sports or any street naked as well, range will always be below 100. The first thing we have to do is get some fuel, and fuel ante idi adi poste saripodu. We need to get at least XP 100 or XP 95. We don't prefer putting anything below that. A lot of people were asking me how are we managing premium fuel because E20 or whatever that issue is going on. At least in this bike till now, first day actually the delivery day I put some random fuel because I had to put, but later on I started putting XP 100 or 95. Yeah, I keep mixing it between these two. Preferably they say do not try to mix too much, like once in a while is fine if there is no availability, but I think XP 95 also has E15 if I'm not wrong, or E20. Now the search begins. We have to search for the fuel. Dachara vacation is starting, and I think because of that I'm expecting the city to be kind of empty for the next couple of days. A lot of traffic right now, and people are doing moonwalk on the road like this, so have to be extremely careful. It's simple, yaar. Anything can happen, anyone can come anytime, and these bikes are extremely powerful as hell. When there is so much of power in your wrist, like koncham itla ante this can do 250-300 kilometers. I mean, when it goes into Race Pro Plus, Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3, do launch control and all that stuff. So when you activate the bike completely after 1000 kilometers, it is going to turn into a different level monster. So having that kind of power, you have to be very responsible. Evaru padthe adu nadipe bandu kaadu ivi. ఏం రోడ్లు రే. Oh, 224 range చూపిస్తుంది full tank చెప్పిస్తే, but we did not find XP 100 or power petrol. We tried like almost 5 or 6 bunks till now. This is the best we could get, normal petrol. ఇంకా మరి ఆ పెట్రోల్ కూడా పెట్టకపోతే మేము పోమని చెప్పి we felt something is better than nothing basically. We need the exhaust అమ్మా, మరి స్మూత్ ఉంది. వస్తుంది చంపేద్దామా. Okay, our typical highway. This is where we come because this is a very good road. It's a new highway. Just keep in mind that if you come here, do not rip open your bikes too much so that one day people come and ban the road. Do not do that. This is one mistake people do. Ride it sensibly. You don't get into all that racing kind of stuff over these roads. Anywhere actually, not only this road, any highway you go, do not do that. Ride sensibly. Fast road pe go fast, slow road pe go slow. Be careful about that. But one important thing I have to give you an update. Enta tippina baane distunnayi ee madhya bandi, but most of it is like we're taking out in the city, so hardly able to finish those miles. We were able to finish around 454 kilometers. Congratulations to me, finished 454 kilometers in the last 15 days ho gaya. I think almost half a month finished since we got the bike. Halfway through we need to finish 1000 kilometers, and after that we give it for the first service, and then after that a lot of things are going to get unlocked. I've been also talking to some of my friends who are riding the same bike outside the country in the US.
They told me it is going mad after a certain RPM. After 8,000 RPM, because you inline 4 cylinders are like, after 8,000 RPM you get that proper BHP, you got the proper torque and all that. So I'm waiting for the 600 kilometers and then we'll be able to break in. Chaitanya karra, I have discovered something. Rust kada di. Rust kada, burst pattindi. It's a performance chain. Ni bondara. Magnesium bronze alloy. అరే రస్ట్ ఇట్లా దానికి అంటుకుంటే ఓకేరా, అది పైకి వచ్చింది తెలుసా, ఒక లేయర్ పైకి వచ్చింది. సర్ఫేస్ రస్ట్. సర్ఫేస్ రస్ట్ కాదు, లోపలికి వెళ్ళింది అది పక్క. ఐ థాట్ ఈ కలర్ మ్యాచ్ చేస్తున్నామో అనుకున్నా. లైక్ లిటరల్లీ ఇఫ్ యు సీ ఇట్స్ మ్యాచింగ్ దిస్ కలర్. స్కాన్ చేస్తాం. నేను ఏదో డీటెయిల్ చూపిద్దాం డుకాటీలో ఇది బాగుంటుంది అది దాని దగ్గరకు వచ్చా, ఆ డీటెయిల్ కనిపించింది. పసుపురా కొత్త బండి దసరా పంటకి మా మమ్మీ నిమ్మకాయ కట్టినట్టు మీ మమ్మీ పసుపు పెట్టింది చైన్ కి. చేస్తా క్లీన్ చేస్తా. క్లీన్ కాదు, చైన్ మార్చాలి. లోపల ఓరెంజ్ బాగానే ఉంటాయి. బట్ వి సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ 454 కిలోమీటర్స్. ఇంకొక 1 month తర్వాత అది కూడా ఎల్లో కలరే వస్తుంది. అది కాదు, జస్ట్ చైతన్య ఇస్ సేయింగ్ మేము అందరం కలిసి చాలా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం నీ బండిలో 1000 kilometers చేయడానికి. I appreciate all you people for coming out for me to complete 1000 kilometers. Feels good. నువ్వు ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే మాకంత మంచిదని అర్థమైందిరా. He wants to ride my bike like that. అది 1000 kilometers దాటినాక వాటి గంతియా నేను. Whatever it is, still, even if the highway is open like this, like I told you, till we finish our miles, at least 1000 kilometers and the first service, I'll not be able to push the bike too much. So I'm trying to maintain that under 6000 RPM. Up to 8000 RPM is still fine as per a lot of blogs and whatever I've been reading. And 8000 RPM, it is limited. You can't go beyond it till you get the first service done. Later they'll unlock it, but I can understand the power. Yeah, like this is like 4000 RPM in 5th gear. 6th gear 4000 RPM, it's still doing 100 kmph, and there is a hell lot more. So imagine if you can push it to 10,000, 12,000, 14,000 RPM is the limit in this, and imagine what it's going to do. But till then, let's not talk, just enjoy the ride. क्या हुआ? और नहीं, క్రాంప్ అయిందంట. బొమ్మ రుద్దుకుంటుండు పాపం. We are shifting to the Panigale V4. స్కూల్ బెంచ్ లాగా బాగా గట్టిగా ఉంది సీట్. ఏంట్రా ఫస్ట్ గేర్ వదిలేసినావు బండిని, అచ్చా ఆన్ లేదా? రే లిమిటర్ ఉందిరా రే. మెకానికల్ సౌండ్. One first difference on the Ducati, lot of vibration for sure at the lower RPMs, around 4000 RPM. And I can see, can you see this? The rear view mirrors are like literally useless. Full vibrations. ఇదేమో చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నారా ఎక్స్పెరిమెంట్లు? రే సిగ్గుండాలా రే? అబ్బా హీట్ తెలుస్తుందమ్మా దీంట్లో. డెఫినెట్లీ మోర్ అగ్రెసివ్. సో I'll tell you, on the S1000 you are sitting like this, okay? Your butt is this is your body, you are sitting like this on the S1000. On this you are more compact like this, angle is like this. You will know it near your groin area. And yeah, the quick shifter is very beautiful on the S1000 as well. I thought it was harder than the Ducati, and I always thought Ducati had like literally touch screen, literally give it a touch without clutch, and it would shift so easily. The quick shifter was very efficient, but now after doing like 400 kilometers on the S1000, slowly things are getting smoother on it, and I'm pretty sure after 1000 kilometers when everything is much better on the first service,
But yeah, on the H1000 now when I was riding it, the quick shifter is it's really beautiful. And the sound, I like the Ducati sound in the city, but overall sound, the more connect you get is on inline 4, you get that proper that sound. This one is more like tractor sound, beautiful, but